Hi everyone, my name is Sahiti and I'm here on behalf of First Academy. When it comes to First Academy and me, well, we've been associated with each other for the last 2.5 decades. And we have experienced sending students abroad. That's what we do. We ensure that the student goes to their dream university. And we feel no university is out of our reach only because we're in India. We have students in almost every top university in the country. And this is because we help them form essays, we help them write SOPs, we also help them apply to the universities, give them the right training for IELTS, GRE, TOEFL, OET, PT, any exam that they would need to write to achieve their dreams. And I'm happy to say that we have top students in almost every university. You can find First Academy's footprint in every good school in the world. In today's session, our focus is on IELTS speaking. Right? Okay. So let's look at IELTS speaking. When it comes to the speaking part of the IELTS exam, it is conducted separately, which means you go to the main exam and you take listening, reading and writing, but speaking is a separate test. It is conducted on a different day. You have to go to the center twice. Okay. And this speaking test is a one-to-one interview between you and the examiner, just like you see in the picture here. So the examiner is sitting on one side of the table, you are sitting on one side of the table, and that's how the exam starts. It's a very short exam, it's just a 15-minute test, and this happens in 3 parts. The IELTS speaking test has not changed even in the era of Zoom or Skype. It is still taken in person and you have no audience in the test. Now, the proof of your performance, how did you do? You did it well. What is the proof? And that proof is this audio recording. Everything that you say in the test is audio recorded. If tomorrow you apply for revaluation, it is this audio recording that stands testimony to your performance. Now, the IELTS speaking test, this examiner of ours, okay, the examiner of ours is usually going to be an Indian, especially if you're taking the exam in India. So you won't have any problems in terms of understanding the question, okay? But yes, this person is going to be a stranger. You would have not met him before or her before, or maybe you would not never ever meet him ever again, okay? But you still have to learn to relax, be comfortable, calm your nerves, and speak in the IELTS exam. Now, like I said, the IELTS test has 3 parts. Okay? The first part of the IELTS test is called the introduction round. Now, the goal of the introduction round is to help you relax. Okay? And tell me, when would you relax? Okay. If I ask you who's going to be our next Prime Minister, maybe it's a difficult question. Or if I ask you who's the President of Uganda, you may not be able to answer. But if I ask you, what's your name? I'm sure that's an easy question. So in IELTS part 1, they ask you easy questions. Okay? Meer assalu bhayapadalsina avasaram undadandi. Part 1 lo chaala easy questions, manaku baga telisina questions, manaku already ఆలోచించకుండానే ఆన్సర్స్ తెలిసినవే part 1 లో అడుగుతారు. మరి ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు? ఇక్కడ మనం ఒక 3 క్వశ్చన్లు శాంపుల్స్ లాగా ఇచ్చాము. Like, let's say for example, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? Where are you from? Let's say మీరు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామన్నారు అనుకోండి. What is Hyderabad popular for? Let's say you speak about Charminar or Golconda. Or, how are the people here? You could probably say, would you like to, let's say for example, if you're looking at the people in Hyderabad are, let's say, very relaxed or they have a chill attitude, or also questions like, would you like to settle down in Hyderabad? Okay, maybe not because meer andaru vere desaniki veldam anukuntaru, but these are the kind of questions you can expect in part 1. The very simple, very straightforward, manam pedda ekku kashtapade answer iవ్వక్కర్లేదు, ekku సేపు kuda answer ఇవ్వక్కర్లేదు. ప్రతి question ki oka 2 to 3 sentences మాత్రము ఆన్సర్స్ ఇస్తే మనకు సరిపోతుంది part 1 లో. సో ద గోల్ ఆఫ్ part 1 గుర్తుపెట్టుకోండి is to help you relax
అందుకే మీ మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ద హోల్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ హియర్ ఈజ్ యూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పార్ట్ 1. సో ఒకసారి మనం ఎగ్జామ్లో కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యి ఫస్ట్ పార్ట్ అయ్యాక స్టార్ట్స్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, మరి ఫస్ట్ పార్ట్ రిలాక్సింగే కదా, దాని మీద మార్కులు రావా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. యూ విల్ బి గ్రేడెడ్ ఈవెన్ ఆన్ యువర్ పార్ట్ 1. పార్ట్ 1 is equally important. It adds to the performance of the test. Second part is called the cue card round. Now in the cue card round, they give you a card like this. Every card will have one topic plus 4 hints. If you look at the first topic here, the first topic is a movie that you've seen or a movie that you like. Okay? You can speak about any movie. అది ఇంగ్లీష్ మూవీయే అవ్వాలి అని ఏం రూల్ లేదు. మీరు తెలుగు మూవీయో లేకుంటే మలయాళం సినిమానో హిందీ మూవీయో ఏ మూవీ గురించి అయినా మాట్లాడచ్చు. లేదు మీరు మూవీలు చూడరు అంటే మీ ఇమాజినరీ మూవీ గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు. మీ సొంత జీవితం గురించి కూడా దాన్ని మూవీ లాగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం నిజం చెప్తున్నామా అబద్ధం చెప్తున్నామా, ఇది కరెక్టా తప్ప అని ఎవ్వరు చూడట్లేదు. మన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, మనం చెప్పాలనుకుంది ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అనేదే మనకు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకు 4 హింట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. ఈ 4 హింట్ క్వశ్చన్స్ మనము ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి సడన్గా ఒక టాపిక్ ఇచ్చి మాట్లాడాలంటే కష్టం కదా, అందుకు దే గివ్ us 1 minute time to prepare. So you will have 1 minute of prep time. ఈ 1 minuteలో ఒక పేపర్ ఒక పెన్సిల్ ఇస్తారు. మనం ఆ క్వశ్చన్ చూసుకొని మనం నోట్స్ రాసుకోవచ్చు. తర్వాత when the teacher says please start speaking, అప్పుడు మనం ఆ టాపిక్ గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తాం. మరి ఎంతసేపు మాట్లాడాలి? ఒక 2 minutes వరకు మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుందండి. 2 minutes అంటే ఒక 15 to 20 sentences మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఈ మాట్లాడేటప్పుడు యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద పేపర్, మీరు రాసుకున్న నోట్స్ చూసుకోవచ్చు, చూస్తూ మాట్లాడచ్చు. చూడకుండా మనం అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అయితే ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. ఒక 2 minutes మనం మాట్లాడేశాక ది ఎగ్జామినర్ విల్ ఆస్క్ యూ 1 follow-up question, which means that the task has ended. But 2 minutes కన్నా తక్కువ మాట్లాడితే ది ఎగ్జామినర్ విల్ గివ్ యూ హింట్స్ asking you to speak more. But let's say మనం 2 minutes కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడామనుకోండి, అప్పుడు ఎగ్జామినర్ విల్ ఆస్క్ యూ టు స్టాప్. ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్, మనకేం మార్కులు పోవు. ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ మనం 2 minutes అయిపోయాయి, నౌ ఇస్ టైమ్ టు రిలాక్స్ అండ్ స్టాప్ స్పీకింగ్. సో ఇక్కడ అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 2 minutes మాట్లాడాలనేది ఒక ప్రాబ్లం అయితే, ఈ 2 minutesలో ఈ 4 క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ ఇవ్వడం అనేది రెండో ప్రాబ్లం. సమ్టైమ్స్ మనం ఎక్కువ మాట్లాడి 3 క్వశ్చన్లకే ఆన్సర్ ఇస్తాం, అప్పుడు టైం అయిపోయింది అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ద 4 questions ఆర్ ఆన్సర్డ్ విత్ ఇన్ ద 2 minutes. ఈ సేమ్ టాపిక్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనము కొన్ని టాపిక్స్కి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది. So the third part of this, that is after the cue card, the third part is the discussion round. Now this is the most difficult part of IELTS speaking. Part 1 is to help you relax, part 2 is for you to speak for long, but part 3 is to put you to test. So the examiner pushes your limits, asks you difficult questions. Now difficult questions do not mean let's say they wouldn't ask you any GK questions. They wouldn't ask you who's the president of a particular country or are gorillas, all gorillas silverbacks or not. No, they won't ask you such questions. But they will ask you questions which are slightly thought-provoking. And these questions are based on the cue card topic. But on a cue card topic law, we've seen the topic was describe a favorite movie. మూవీ అనేది మీరు లెట్సే ఏదో ఒక మూవీ గురించి మాట్లాడారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్సే మీరు బాహుబలి గురించి మాట్లాడారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు పార్ట్ 3లో వాళ్ళు మీకు బాహుబలి మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు. They will not ask you who's the director of Bahubali or what is the box office collection of Bahubali. Okay? No. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉత్తమ మూవీస్ మీదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మనకు ఎలాంటి మూవీస్ చూడడం ఇష్టము, ఎలాంటి మూవీస్ చేస్తే మన పబ్లిక్కి హెల్ప్ అవుతుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ పుట్ ఆన్ మూవీస్. ఇట్ ఈస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ పార్ట్ 3. So part 3 is a question and answer round. They'll ask you questions and you have to answer questions. You also have to make sure that these questions are understood. ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా
అర్థం చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఇక్కడ కూడా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ లాంగ్ ఆన్సర్స్, జస్ట్ ఒక 3 to 4 sentences పర్ క్వశ్చన్ ఇస్తే మనకు సరిపోతుంది. ఓకే, సో మొత్తం స్పీకింగ్ ఎగ్జామ్ చూసారనుకోండి, ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు, సెకండ్ పార్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు, థర్డ్ పార్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు, 15 minutesలో మొత్తం ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాము ట్రావెల్ చేయడానికి, రెడీ అవ్వడానికి, కానీ ఎగ్జామ్ మాత్రం చాలా 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 చిన్నది. మరి ఈ ఎగ్జామ్లో మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మరి కంపల్సరీ ఒక 2-3 నెలలు తెలుగు మానేసి ఉత్త ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడి తెలుగు ఛానల్స్ చూడకుండా ఇంగ్లీష్ ఛానల్సే చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్లస్ మీకన్నా కొద్దిగా బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ పెంచుకొని వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, లేకుంటే ఒక టీచర్తో కూర్చొని ఇలా ఒక స్పీకింగ్ మాక్ టెస్ట్ తీసుకొని మనం ఏమేమి తప్పులు చేస్తున్నాము, ఏ గ్రామర్లో వీక్ ఉన్నాము, లేకపోతే మనం టెన్సెస్లో వీక్ ఉన్నామంటే దాని మీద వర్క్ చేసి 2-3 మాక్ టెస్టులు తీసుకున్నారనుకోండి, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు భయం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ అండి. ఓకే, ఒకటి వీ కెన్ బి లుకింగ్ ఎట్ అ లాట్ ఆఫ్ పోర్టల్స్ లైక్ దిస్ వేర్ మీకు చాలా రీడింగ్ టెస్ట్, లిస్నింగ్ టెస్ట్, స్పీకింగ్ టెస్ట్, మీకు కావాల్సిన గ్రామర్ టెస్ట్, వొకాబులరీ ఎక్సర్సైజెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు హ్యాపీగా కూర్చొని మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లం వరకే గ్రామర్ చేసుకోవచ్చు, అన్నీ చేసుకోక్కర్లేదు. స్పీకింగ్ కూడా ఫేస్ టు ఫేస్ కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే రికార్డెడ్, అంటే మనం ఇంట్లో లేకపోతే మనకు కొద్ది భయం అనుకోండి ఒకరితో మాట్లాడాలంటే, ఇంట్లో మనమే రికార్డ్ చేసుకొని ఆ స్పీకింగ్ టెస్ట్ వేరే వాళ్ళకి పంపించి వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేసేటట్టు కూడా మనకు ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫైనలీ ఐ వుడ్ సే keep learning, keep speaking, keep listening, keep reading. Remember, language is all about immersion. And I would say good luck to all of you aspirants. Thank you.